here, all eager to shape their journey from campus to career. Honestly, we've all felt the pressure placements, projects, interviews. But today, we have someone who has faced it all and emerged stronger. Someone who turned their challenges into milestones. Please join me in welcoming Alaka A J, a powerhouse of talent and determination. From interning at CareStack, leading as GDSC Lead 2023, earning the title of GHC Scholar 2024, to now heading to Visa as a software engineer. She is the proof that with clarity, grit, and consistency, success becomes inevitable. And what makes her truly inspiring is that she is one of us, someone who has walked the same halls, faced the same doubts, and yet carved an exceptional path forward. This, guys, is not just a session, it's an opportunity to learn, reflect, and get real, actionable guidance from someone who has been through it and made it. So grab your notebooks, clear your doubts, and open your minds because today could be the spark that changes everything. So let's put our hands together and warmly welcome the incredible Alaka AJ. Hey, thank you so much for that introduction. So, hi everyone. My name is Alaka A J. I'm a recent graduate from Model Engineering College, and today we have this really exciting session where we will be talking about how to get that next job offer. So, before I start, I actually want to ask: is everyone okay with Malayalam? I think this session will be kind of like in a monglish way. So if there is anyone who is not okay with or doesn't understand Malayalam, just drop it as in the chats. All right. So just let's just get started. So placements in general, it can be of two types. One is the on-campus one, and the other is the off-campus one. Both of these placements typically follow the same roadmap, which is this one. You will be definitely any placement scenario in any company that you apply for, you will be definitely facing some kind of competition. And the rest of the things are kind of recipes or kind of steps that you need to overcome in order to get that job offer. സോ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൺ ക്യാമ്പസിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ യു വിൽ ജസ്റ്റ് ബി കോമ്പീറ്റിംഗ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ യുവർ ബ്രാഞ്ച് ഓർ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ യുവർ ബാച്ച് whereas when it comes to off campus you are literally competing with the entire world. That's how it is. And ഇനി ഇതിനകത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ സ്ലൈഡ്സ്. സോ റെസ്യൂമേ. Resume is like one of the most important things that you need so as to get the job offer. So usually hiring എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ലിങ്ക്ഡിൻ ഇസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം വേർ ഓരോ കമ്പനീസ് ദേ പോസ്റ്റ് ദെയർ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ദെയർ. ഓർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓൺ ക്യാമ്പസ് വഴിയാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി കോൺടാക്ടിങ് ദി കോളേജ് ത്രൂ പ്ലേസ്മെന്റ് സെൽസ്. സോ ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാണുവാണെങ്കിൽ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി യു വിൽ നീഡ് എ റെസ്യൂമേ. ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻസ് യു വിൽ നീഡ് എ റെസ്യൂമേ. റെസ്യൂമേ കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താണ് സമ്മറൈസസ് ഹൂ യു ആർ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി അബൌട്ട് ആ ഒരു ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് നിങ്ങൾ എത്ര ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ജോബ് എല്ലാം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു piece of paper or a piece of document and a resume. And it is heavily important because most recruiters, they don't know who you are. They get to know who you are through your resume. So ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ലൈക്ക് വലിയ വലിയ കമ്പനീസിലൊക്കെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹ്യൂമൻലി പോസിബിൾ ടു മാനുവലി റീഡ് ത്രൂ റെസ്യൂമേസ് ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഇഫ് ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഗൂഗിൾ. ആൻഡ് ഗൂഗിളിൽ ഇപ്പോൾ അവരൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ലൈക്ക് lakhs and a lot of students will be applying for it, and it's not possible humanly possible to read through them within like a given time period of like 1 week or 2 weeks. So അന്നേരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് റെസ്യൂമേ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ATSC സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമേ ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫുൾ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ജോബിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും വിച്ച് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് പേഴ്സൺ ഷുഡ് ഹാവ് ഇത്ര ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇത്ര ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിഗ്രി വേണം, ഓർ ലൈക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്നോളജീസിനകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം, എക്സെട്ര. സോ
ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഈവൻ ഇഫ് ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദ സ്കിൽ ദേ വിൽ സ്റ്റിൽ അപ്ലൈ ഫോർ ദാറ്റ് ജോബ്. സോ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയും ഒക്കെ വീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ATS എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യുവർ റെസ്യൂമേ ഷുഡ് ബി ATS ഫ്രണ്ട്ലി സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഗെറ്റ് ഡിസ്കാർഡഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റം. And that is a pretty important step because first step തന്നെ ഔട്ട് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് is very bad, and we need to make sure that the things in your resume are optimized so that you qualify that first shortlisting round. So അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്സാണ് പിന്നെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് യൂഷ്വലി ഒരു റെസ്യൂമേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഹെഡർ ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് ദെൻ ഹെഡറിനകത്ത് യുവർ നെയിം വിൽ ബി ദർ, ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ സം സിനേറിയോസ് യു ക്യാൻ ആഡ് like the place that you are coming from, but that depends on the company as well. Like company policies ഉണ്ടാവും. ചില കമ്പനീസിനകത്ത് അവർ സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും to not add your address or the place that you're coming from because they don't want to show any bias to any person from a specific country. So അതുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ the things that you definitely need to attach is like your phone number, your email, and the other thing could be like either നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഇതാവും, like if you have a portfolio or something that would be cool. And if you do not have it, always add your GitHub, LinkedIn, and if you have any competitive coding profiles like for Code Forces, Lead Code or something like that, always add those things as well in the header. And then അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സെക്ഷൻസ് are like നിങ്ങളുടെ education, then experience, like നിങ്ങളുടെ internship experience, then like your technical skills, the projects that you have made, and extracurricular activities or like the achievements that you have done over the years. So even if you are starting out, like even if you are a first year or a second year, I would always recommend you to start making a resume, and that's mainly because when you start making a resume ഈ ഓരോ സെക്ഷനിലും fill out ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമല്ലോ, അന്നേരം you will understand that okay, I do not have enough projects to showcase my proof of work. So അങ്ങനെ you know ഏത് സൈഡിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. So I will definitely recommend like start making a resume even if you feel like I don't have nothing to show എന്നുള്ള രീതിയിൽ, because that will in a way kind of motivate you to work even more harder so that you can fill up those blank sections in your resume. And some of the common mistakes that I see in resumes is that ഇപ്പോൾ കുറേ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഇപ്പോൾ even if you like explore Canva and search for resume, you are going to get resumes which has a lot of graphics, which is like colored ആയിരിക്കും, like കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും, പക്ഷേ that defeats kind of the whole purpose of resume because നമ്മളൊരു ATS friendly or like ഒരു ATS സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു resume ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു കുറേ ഗ്രാഫിക്സും കുറേ കളേഴ്സും ഉള്ള സംഭവം will kind of not help you in passing that ATS test. So അതുകൊണ്ട് it is always recommended to like stick to ഒരു one page ആയിട്ടുള്ള resume and traditional fonts ആയിട്ടുള്ള like Times New Roman or Arial അങ്ങനത്തെ fonts യൂസ് ചെയ്യുക, and keep it to one column so that alignment issues ഒന്നും വരാണ്ടിരിക്കാനും, and also ATS like read ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും if it's just one column then it will be easier to read. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ like if ഒരു സൈഡിൽ you are talking about education and അടുത്ത സൈഡിൽ you are talking about projects, there is a high chance that ഈ രണ്ട് sentences might get mixed up by the ATS system. And also make sure that you are adding all the keywords or like the important keywords that are there in the job description in your resume. If for example you are applying for this job that requires you to have like എന്താ പറയുക project management tools ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ you can always add like those as a skill, and also എന്താണ് ഓരോ project management tools like Trello and all of those, Slack and all of those kind of things into the skills section so that you have more higher chances of getting shortlisted. Yeah, and also always like try to make sure that നിങ്ങളുടെ resume is in like resume font in the color is black, and the only exception to that rule is like links എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ just you can highlight it as blue color, but still you can either do it like that അല്ലെങ്കിൽ underline ആയാലും മതി, so that when you hover over the links they will definitely know that it's like a live link and it will redirect you to some other page എന്നുള്ള രീതിയിൽ. So some of the useful resources for resume building are Overleaf. So Overleaf എന്ന് പറയുന്നത് beginners it might be a bit difficult because it's like LaTeX code ആണ്. So അതിനകത്ത് you have to like code in everything
not exactly എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട് കോഡിങ് സംഭവമല്ല, ബട്ട് ലൈക്ക് it takes some time to get used to it. But you will definitely see more of like overleaf and like later code as you go higher in your like BTech thingy. Because നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം പ്രൊജക്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾവേസ് എവ്രി വൺ പ്രിഫേഴ്സ് ലൈക്ക് ഈ ലേറ്റക്കിൽ ചെയ്യുന്ന സംഭവം. ആൻഡ് ഓവർലീഫ് ഇസ് ലൈക്ക് എ പ്രിറ്റി അമേസിംഗ് ടൂൾ ഫോർ ദാറ്റ്. And if you don't want to do the LaTeX thingy, you can always opt for FluCV. Some of my friends have actually used it and they pretty much like it as well. And now that you have made a resume, you need to make sure that it passes the ATS friendly test. So other check ചെയ്യാൻ there are like a lot of websites that are out there, and some of these are resume worded, resume go, etc. So once you have made ഒരു resume, make sure that അതിന്റെ ATS score എത്രയാന്ന് നോക്കുക. If it's like 80 or above, then it is like a pretty good resume എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. പക്ഷേ ഈവൻ ദോ ലൈക്ക് ഇത്രയാണ് റെസ്യൂമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദർ ആർ ലൈക്ക് സ്റ്റിൽ മോർ തിങ്സ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട്. ബിക്കോസ് റെസ്യൂമേനകത്ത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ്. മെയിൻലി അതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ലൈക്ക് ആഡിങ് കോണ്ടന്റ് ഇൻ ടു എ റെസ്യൂമെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ you cannot be like I built this thing for this company and atrayum edikay it's not atrayum impressive, or like you have this achievement where it was like a national hackathon arno and then you got the first prize and you're like yeah, I won a national hackathon. But that's not, I mean it is impressive, but still it's not the best way to phrase it. So adondana we have this XYZ resume rule, which in which we kind of endana നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഫോർമാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്: അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് എക്സ് ആസ് മെഷേർഡ് ബൈ വൈ ബൈ ഡൂയിങ് സി. So an example would be, instead of saying that I was placed second in this particular hackathon, you can say that you won second place out of 50 teams in a hackathon at NJ Tech by working with 2 colleagues to develop an app that synchronizes mobile calendars. So this kind of tells you like what you achieved and out of what you achieved that. So if you just say like I won this hackathon, no one knows etra teams undarna or particular hackathon. Whereas when you say like I got second place out of 50 teams, that is pretty impressive and you are measuring your success against something. And other kind of andara, these are things that the ATS systems will note. Like you have to measure ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ achievements so that these are noted down. ആൻഡ് ഇതല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോ സെക്ഷൻസിനകത്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ലൈക്ക് ഇൻ ദി എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് റിവേഴ്സ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മറ്റേ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യുവർ BTech ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൈസ്കൂളിലെ സംഭവം വരേണ്ടത്. ദെൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈക്ക് റീസെൻ്റ്ലി ഫിനിഷ് ചെയ്ത ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഏതാണോ അതായിരിക്കണം ആദ്യം വെക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ദെൻ ഏറ്റവും ആദ്യം തുടങ്ങിയ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഏറ്റവും അടിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ വരുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ സ്കിൽസ് തന്നെ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഓർഗനൈസ് ഓരോന്നും ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ്. ബിക്കോസ് എല്ലാ സ്കിൽസും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ ഇതിൽ എഴുതുന്നത് മൈറ്റ് നോട്ട് ലുക്ക് അത്രയും ഓർഗനൈസ്ഡ്. സോ ഇപ്പോൾ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ദം ഇൻ ടു ലൈക്ക് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് എൻഡ് or like collaboration tools, etc. And then front end you can add all the front end tools that you know, back end all the back end tools that you know, and then collaboration platform ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് can be added into that. And then you can also add maybe like a miscellaneous section where ഈ മൂന്നിലും വരാത്തത് മറ്റേനകത്ത് ഇടാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. And the next thing would be extracurricular activities. So if you are part of like different clubs or communities, adellam add here, and also mention what that club or community does. So if for example I was a GDSC lead, so I can be like I was a GDSC lead. I mean, it's not അങ്ങനെ ഒരിക്കലും phrase ചെയ്തത്, but it's like ഓരോ bulletin points പോലെ ആയിരിക്കും. And then maybe it will be something like GDSC lead, Mall Engineering College. And then I just mentioned what that club does എന്നുള്ള രീതിയിൽ, so that they know we can also we are also capable of like handling leadership opportunities and stuff like that. And then finally like achievements in the കാര്യങ്ങൾ, it's like
achievements ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ if it's something that can be measured against something, always use the XYZ method. And the same goes for like your projects as well. If you made something that kind of optimize something by itrem percentage or something, you can always mention that in like this XYZ method. Same goes for like the internship experience in the career as well. So the next step is aptitude. അപ്പോൾ ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് given them your resume along with like some of your personal information, and then you have you got shortlisted, and then ഇനിയുള്ളത് is ഇനിയുള്ള process or ഇനിയുള്ള journey depends on different companies. So some companies അവരുടെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, വേറസ് ചില കമ്പനീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇൻ്റർവ്യൂയിലേക്കായിരിക്കും അവർ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓൺലൈൻ അസസ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വേരീസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് ആൻഡ് ദ വേ ദാറ്റ് ദേ ഹയർ. സോ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ടെക്നിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും, വേർ നമ്മുടെ CS കോർ ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ദെൻ ഇപ്പോൾ ലിനക്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ക്ലൗഡ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ലൈക്ക് ടെക് ഇൻ ജനറൽ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ, ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വാസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ചിലപ്പോൾ company specific ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ some companies like specialized in cloud based things, then it is always a good idea to learn cloud and cloud related terms before appearing for their aptitude. And then there is like the common thing that we know, quantitative aptitude, logical reasoning, verbal ability, data analysis, etc. ഒരു ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് ഫിൻടെക് കമ്പനീസ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് യൂഷ്വലി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ മാസ് ഹയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ആണെങ്കിലും ദേ ഓൾസോ ആസ്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ബിക്കോസ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു വീഡ് ഔട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഓർ എ ലോട്ട് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ്. ലൈക്ക് അവർക്കൊരു കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് വെച്ചാൽ മതി, ആൻഡ് ദെൻ കട്ട് ഓഫ് എബവ് കയറുന്നവരെ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ദേ ഡോണ്ട് റിയലി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഫോർ ലൈക്ക് 1000 പീപ്പിൾ. ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് വെക്കുക, ആൻഡ് ദെൻ ലൈക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് കട്ട് ഓഫ് കഴിയുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രം എടുക്കുക. സോ ദേ ക്യാൻ ലൈക്ക് ലിമിറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദേ നീഡ് ടു ഇൻ്റർവ്യൂ ബൈ ലൈക്ക് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു 60% എങ്കിലും ഉണ്ടാവും. സോ സം ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ദാറ്റ് ആസ്ക്സ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആ ലൈക്ക് ഗോൾഡ്മൻ സാക്സ്, അവർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി, കുറേ ഫിൻടെക് കമ്പനീസ് ആണ് യൂഷ്വലി കണ്ടിട്ടുള്ളത്. റെഡ് ബസ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഹു ആസ്ക്സ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്. നൗ ഐ എം നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ആൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പേഴ്സൺ. എനിക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പഠിക്കാൻ അത്ര വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദി ഓൺലി റിസോഴ്സ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ സജസ്റ്റ് ഇസ് ഇന്ത്യവിക്സ്. ആൻഡ് അതിനകത്ത് കുറേ ലൈക്ക് ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട്, കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി ബി പ്രിറ്റി ഹെൽപ്ഫുൾ എന്നുള്ളതാണ്. And the next thing is CS score. So all of these kind of things are ചെറുതായിട്ട് interrelated as well, because aptitude-നകത്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും they might ask you like CS score questions. CS score എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മെയിൻലി വരുന്നത് DBMS, database management systems, OOPS, object oriented programming, and operating system. ഈ മൂന്ന് things are like very important. You cannot skip it. And then there is computer networks, അതും ചോദിക്കാറുണ്ട്. And there is data structures, basic programming, syntax, അല്ലെങ്കിൽ behind the scenes, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ behind the scenes എന്ത് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, or like എന്ത് ആൽഗോരിതം ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എക്സെട്ര കൈൻഡ് ഓഫ് സംഭവമുണ്ട്. Then in very rare scenarios, if you tell someone that your favorite subject is theory of automata, aka flat, or കമ്പൈലർ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, ലൈക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ. സോ വെരി റെയർ ആണ് ലാസ്റ്റ് 2 സബ്ജക്ട്സ് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ബട്ട് യു മേ നെവർ നോ, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി അനുസരിച്ചും കൂടെ ഇരിക്കും. ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തീമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈനിലാണ് അവരുടെ കമ്പനി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആസ്ക് യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദോസ് തിങ്സ് എസ് വെൽ, ബിക്കോസ് ദേ എക്സ്പെക്ട് യു ടു നോ ദം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ്. സോ CS score പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് റീസോഴ്സസ് ലൈക്ക് ഗീക്സ് ഫോർ ഗീക്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് നോട്ട്സ് ഉണ്ട്. ദിസ് is a gold mine of resource, and I usually read it before going for an interview, because there is no way like കുറേ വലിയ വലിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, it's not possible. So that's there. GFG last minute notes are pretty cool. And then interview ബിറ്റിനകത്താണെങ്കിലും ലൈക്ക് ടെക്നിക്കൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് CS score related questions ഉണ്ട്. So like ഇപ്പോൾ
നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പെസിഫിക് ലാംഗ്വേജ് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് പഠിക്കണമെങ്കിലോ ലൈക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ബിറ്റ് ഹാസ് ലൈക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് സോർട്ട് ഓഫ് ഫോർമാറ്റ് ആണ്. അതിനകത്ത് അപ്പോൾ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും അലോങ് വിത്ത് ദി ആൻസേഴ്സ്. കൈൻഡ് ഓഫ് ഹെൽപ്സ് യു പ്രിപ്പയർ മോർ ഫോർ ഇന്റർവ്യൂസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വൈബാണ്. സോ നമ്മൾ എന്താണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ദെൻ സം കമ്പനീസ് ലൈക്ക് ഐ സെഡ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്യൂമെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഓൾ വേരീസ്. ചില കമ്പനീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹാവ് ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റ് ആഫ്റ്റർ ദെയർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് റൗണ്ട്. സോ ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്. പക്ഷേ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ വൺ ഇസ് ഇൻ വിച്ച് യു solve DSA problems. So അതാണ് the first one, which is the coding assessment. Then there is cognitive assessment and personality assessment. Leadership assessment is something that Amazon usually conducts. Like അവരുടെ first round തന്നെ it's like coding assessment ഉണ്ടാവും, and then I think a 30-minute leadership assessment ഉണ്ടാവും, which is based on like Amazon's leadership principles and stuff. Like they will definitely give you the materials about their leadership rules and stuff like that. So adine base ചെയ്തിട്ട് ഒരു അസസ്മെന്റ് പോലെ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഇസ് ലൈക്ക് ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ, സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ റൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഇത്രയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കോഡിംഗ് അസസ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ യു ഡെഫിനറ്റ്ലി നീഡ് ടു നോ DSA, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ബിക്കോസ് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിനകത്തുള്ള ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, അത് വെച്ചിട്ട് ആൽഗോരിതംസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആൻഡ് ദെൻ ആ ആൽഗോരിതം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ലൈക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സംടൈംസ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും, സംടൈംസ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഡിഫിക്കൾട്ട്, സംടൈംസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യനകത്തൊക്കെ തെറ്റുണ്ടാവും. അതും അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ ആക്ച്വലി. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കോഗ്നിറ്റീവ് അസസ്മെന്റ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് കുറേ ഗെയിംസ് ഒക്കെ പോലത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് അസസ്മെന്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഐ വുഡ് സേ പുതിയ കമ്പനീസ് ആർ കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്രിങ്ങിങ് ദാറ്റ്. I think I think Morgan Stanley ആണെന്ന്. Morgan Stanley definitely had this. ഒരുമാതിരി ഗെയിമിഫൈഡ് വേർഷൻ ഓഫ് അസസ്മെന്റ് ആണ്. ഇറ്റ് വാസ് പ്രിറ്റി ഫൺ ടു ഡു ദാറ്റ്. പിന്നെ ഐ തിങ്ക് ദർ വാസ് ദിസ് അതർ കമ്പനി വിച്ച് ഐ ഫൊഗോട്ട് ദ നെയിം. അവർക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ബഞ്ച് ഓഫ് ഗെയിംസ് ആയിരുന്നു അവരുടെ അസസ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ്. അഗെയിൻ ലൈക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, സോ അത് ആൻസർ ചെയ്ത് പോവുക. ആൻഡ് ദെൻ ഇഫ് ആർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇസ് എ ഫിറ്റ് ഫോർ ദ കമ്പനി ദെൻ we'll hear from them എന്നുള്ളതാണ്. ലീഡർഷിപ്പ് അസസ്മെന്റ് ആസ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് ലൈക്ക് ആമസോണിലൊക്കെ വരുന്ന സംഭവമാണ്, ടു അസസ് യുവർ ലീഡർഷിപ്പ് എബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ. സോ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ക്വയറി വല്ലതും തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് അവർ സിനാരിയോ, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. സോ നമുക്ക് സിനാരിയോ കിട്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സിനാരിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഐ തിങ്ക് S6 കണ്ട് DBMS, ഐ തിങ്ക് S5 കണ്ട് DBMS പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. സോ കൈൻഡ് ഓഫ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് നമ്മൾ സ്കീമാസ് എഴുതണം. ആൻഡ് എന്താണ് ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ്. ആ ഒരു എൻറ്റയർ സംഭവമാണ് ഡേറ്റാബേസ് ഡിസൈൻസിനകത്ത് വരുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഊപ്സ് കൺസെപ്റ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആൽഗോരിതംസും എല്ലാം ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ആൽഗോരിതം ഉണ്ടാക്കുക, ദാറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എ സിസ്റ്റം. സോ ലൈക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ലൈക്ക് ഹാസ് ആൻ അൽഗോരിതം. സോ അതെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വി ഹാവ് ടു കൈൻഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് ദി എന്താ പറയുക സ്യൂഡോ കോഡ് ഓർ we have to design that system എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഹെൽപ്ഫുൾ റിസോഴ്സസ് വുഡ് ബി ലൈക്ക് ഫോർ DSA ആൻഡ് കോഡിംഗ് ലീഡ് കോഡ് ഇസ് എ പ്രിറ്റി അമേസിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. നീറ്റ് കോഡിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്, ലൈക്ക് നീറ്റ് കോഡ് 150. നീറ്റ് കോഡിനകത്ത് തന്നെ ദർ ഇസ് ബ്ലൈൻഡ് 75 ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡ് 75. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ ഓൺ എ ടൈം ക്രഞ്ച് ആൻഡ് എന്താ പറയുക കുറച്ച് ടൈമിൽ എല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ള സിനാരിയോ ആണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ബ്ലൈൻഡ് 75 or ഗ്രൈൻഡ് 75. ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ നീറ്റ് കോഡ്.
അല്ലെങ്കിൽ there is this Pareto problem set. അതും is very helpful. Like I think അതിലും 75 പ്രോബ്ലംസിനേക്കാളും കുറവാണ്. I think like 50-ish problems ആണ് അതിനകത്തുള്ളത്. പക്ഷേ it covers all the important areas required for a coding assessment. പിന്നെ there is Striver. Striverൻ്റെ അതിനകത്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും there are a lot of important sheets like A2C sheets ഉണ്ട്. A2C sheets, if you have a lot of time, go for this because base എന്നെല്ലാം പഠിച്ചു പഠിച്ച് വരാൻ പറ്റും. ST ആണെങ്കിൽ I think you kind of know മറ്റേ DSA അങ്ങനത്തേതാണെങ്കിൽ you can go for ST sheet. 79 sheet is just again like blind 75 പോലെ തന്നെ if you are short on time just go for ഈ ഒരു ഷീറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. By the way, all of these sheets have a lot of questions in common as well. So if you are like very confused, pick a programming language, kind of learn the basics, and then if you are a beginner, I can definitely vouch for Python. But if you already know like some language, then maybe stick with that itself. Like ഒരു ലാംഗ്വേജ് അറിയാമെങ്കിൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ടൈം ഷോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ടു ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയാണ്. ആൻഡ് ദെൻ പിക്ക് എനി ഓഫ് ദീസ് ഷീറ്റ്സ് ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് സോൾവിങ് പ്രോബ്ലംസ്. Just make sure that you are consistent with it because consistency kind of motivates you to learn more things and to not give up on the thing that you are doing. And finally, there is code forces as well. Like if you are focusing more on like competitive programming and stuff, code forces is the best platform. Allanundengil just you can always focus on lead code itself. Pinne, if you want some beginner friendly aayittulla DSA platforms or like this problem solving kind of platforms, I would definitely recommend like HackerRank and HackerEarth and all of those things like CodeChef and stuff. So next is one of the most important steps in your placement prep, which is DSA. So DSA, one of the main common misconception is that placed Kenya, you don't really need DSA and all of that. Which is not true because unless you are planning to stay in that company forever, which will not work out because in the current scenario that we are in, you might either get laid off or that you won't get a hike and you will feel sad and then you'll be like, I should move company. So either scenario anangilum, you will definitely need DSA because as we covered earlier, നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഒരു ഹയറിംഗ് ആ ഒരു സിനാരിയോ നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ അസസ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ പ്രിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. And other pass around, you won't really get a lot of interviews unless you have connections, like direct connections with like the HRs and stuff. And even for that, like your resume should be like really impressive in order to get an interview, like a direct interview like that. So DSL തന്നെയാണെങ്കിലും like these are the pretty important topics that you really need to cover. So ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും some of ഇപ്പോൾ on campus ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ some of these things can be you know can be removed. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിക്ക ഓൺ ക്യാമ്പസ് ആൾക്കാരും കൂടി വന്ന ഗ്രാഫ്സ് വരെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളൂ. They don't really ask a lot of dynamic programming stuff or tries ചോദിക്കാറില്ല. ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ഒന്നും അധികം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. ബട്ട് ജനറൽ ഒരു സേഫ് സോൺ would be like array strings and hash maps. These are very important and very commonly asked. Two pointer, sliding window, binary search, stack and linked list, again really important topics. And treesum graphsum, trees പിന്നെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാഫ്സ് ആണെങ്കിലും like DFS, BFS, those things and other related ആയിട്ടുള്ള some frequently asked problems ഉണ്ട്. അത് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഫുള്ളും നോക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ദെൻ ഗ്രീഡി ഈസ് ഓൾസോ പ്രിറ്റി മച്ച് ആസ്ഡ്. ബാക്കിയുള്ള ബിറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ആസ്ഡ്, ലൈക്ക് ഈസി ബിറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അത് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഹീപ്പ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ കമ്പനി. ലൈക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ വേണം ചോദിക്കാം. ലൈക്ക് ദർ ആർ സം ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ്ഡ് ഹീപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ് വെൽ. സോ അതൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിലൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസാണ് കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. Now, if you are going for an off-campus opportunity, then കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് would be like dynamic programming, graphs,
trees and backtracking and stuff like that. Because ഭയങ്കര റെയർ കേസിലായിരിക്കും നമുക്കൊരു ഈ ലൈക്ക് ഒരു ഐ വുഡൻറ്റ് സേ ഈസി ലൈക്ക് ഒരു മീഡിയം അറേ ക്വസ്റ്റനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള അറേ ക്വസ്റ്റനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇഫ് യു നോ ഡി പി വെൽ എനഫ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതലും ദേ ഷിഫ്റ്റ് മോർ ടുവേർഡ്സ് ഡി പി. And sometimes you might not even know it. Sometimes you just look at the question and it looks like an array. So you think, oh, it's an array question, but it's actually solved using dynamic programming. So other is there, like Microsoft, usually they ask a lot of TP. Like same goes for Google as well. Um, so yeah, like these are all important topics that you need to cover. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് if you are going for like on campus and stuff, കുറേ topics like I mentioned before can be kind of avoided, പക്ഷേ you cannot avoid it forever. Like you need to learn it at some point in your life. Um, all right. So um, this is ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എത്തുമ്പോഴാണ് the people can actually start to know you a bit more better. Because ഇത്രയും നേരം it was like they know you through your resume and they know you through your like online assessment scores and stuff. So ഇവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then we can pretty much say that okay, you do know your stuff എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. പക്ഷേ the things that you have written in your resume, is that real? And അതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സിനാരിയോ ആണ്. ആൻഡ് ഹൗ കേപ്പബിൾ ആർ യു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലൈക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ് എല്ലാം അസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ ഇൻ്റർവ്യൂ. ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ഇൻ്റർവ്യൂസ് യൂഷ്വലി ഒന്നൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി it will definitely be more than one. That I'm pretty sure. ഇപ്പോൾ വിസയ്ക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് 2 ടെക്നിക്കൽ ഇൻ്റർവ്യൂസ്. പക്ഷേ ഇഫ് യു ആർ ലൈക്ക് ഗോയിങ് ഫോർ ലൈക്ക് ഫാൻ കമ്പനീസ്, I recently read this post where it was like Apple, it's like 9 to 11 technical interviews were ഉണ്ടാവുന്നു, which is mind blowing. So ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് here are like some of the tips that I can actually, or some of the things that are discussed in a technical interview. So obviously like starting it, then you have to like give an introduction about yourself. So introduction, I would say prepare a good introduction, because ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ ഇൻ്റർവ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, some of the things that can be included are like your name, where you are from, the college, the year, ഏത് branch ആണ്, and you can talk about like നിങ്ങളുടെ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ്, ആൻഡ് ദെൻ മേ ബി പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇന്റേൺഷിപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം, ആൻഡ് സം എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് യു ഡു, ഓർ ലൈക്ക് സം ഫാക്ട് അബൌട്ട് യു. ഇപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ ഫാക്ട്സ് ദാറ്റ് ഐ യൂസ് ടു സേ വാസ് ഐ ലവ് ഗോയിങ് ഫോർ ഹാക്കത്തോൺസ്, ബിക്കോസ് I like to build projects and learn new things on the go എന്നുള്ള രീതിയിൽ. And then I also used to do open source as well. So അതും is definitely like a conversation starter. സോ നമ്മൾ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്ന ഓരോ പോയിന്റ്സും മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും ദ ഇൻ്റർവ്യൂവർ. ദേ വിൽ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ പ്രിറ്റി ഗുഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ലൈക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് കാണപ്പടം പഠിക്കാൻ, ബട്ട് റാദർ ജസ്റ്റ് നോ ദാറ്റ് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. ദേ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എനിവെയർ. The interviewer can ask questions from anywhere, and you should make sure that whatever that's there in your resume, it's legit, and അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് റെസ്യൂമേയിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. Do not sugarcoat stuff, because അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും സാധനം അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു, ബട്ട് അവരതിനെക്കുറിച്ച് they can always ask you questions about that. So അതിനെക്കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് if you say like I don't know about that, or അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ kind of affects your credibility. So some of the things commonly asked questions are like CS score based ആയിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ CS സ്കോറിനകത്ത് വരുന്ന all of those subjects എല്ലാം ഒരു നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ sometimes these questions can be pretty straightforward ആയിരിക്കാം. Like for example, what is a subnet? It's a very straightforward question. അത് directly answer ചെയ്യാൻ പറ്റും. Whereas there are also not so straightforward questions as well. Like for example, ഇപ്പോൾ വൈഫൈനകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൗട്ടറിനകത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഡിവൈസിൻ്റെ IP അഡ്രസ്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ സെയിം ഓർ നോട്ട്? ദാറ്റ് റിക്വയർസ് കുറച്ചും കൂടെ നോളജ് അബൌട്ട് ദോസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡൊമെയിൻ. സോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവും.
പിന്നെ they will always ask about your projects as well. So one of the most common ways in which they ask this is like they will ask you to talk about your favorite project. So always just ingante kore common questions ഉണ്ട്. Always just have some kind of answer cooked in your brain so that you're like പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ you don't get flustered and be like ഓ ഏത് പ്രൊജക്ട് പറയണമെന്നാവരുത്. You should always have an answer for like ingante frequently asked interview questions. So whenever you talk about projects, always talk about like the problem statement that you are trying to solve, the solution that you implemented, and our solution athulla innovation is always a good thing to add. And why like the ഒരു കുഞ്ഞ് one liner about the architecture, not one liner, like a bit about the architecture, and then why you chose those technologies, etc. And then always like if you can show a demo, you can also ask them if they want to see a demo of your project. Sometimes they will ask you to show the demo, sometimes they won't. Sometimes they will ask you to actually take the project in the code in GitHub, and they will want to explain the code that you have written. It can go in so many different ways. So always make sure that whatever is there, like whatever project you have added in your resume, you know it like thoroughly. Like even if it's a group project and if you have only worked on like ഒരു particular segment, you have to know ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതും. Because I have actually heard this. There was this one time where I was talking about this project, and then my interviewer asked me about something, and I was kind of clueless for a second. And he was like, even if you didn't do that, you need to know about അവിടെ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. So that's something that y'all should keep in mind. Pinne, the next thing is the internship experience. If you have any internship experience there in your resume, ജസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്തത്, ആൻഡ് ദെൻ എന്തായിരുന്നു സൊല്യൂഷൻ, എന്ത് ടെക്നോളജീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ സംവെയർ സോ ദാറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും യു ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി നെയിം ആൻഡ് ഓൾസോ കമ്പനീൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണോ, ലൈക്ക് കമ്പനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അതെല്ലാത്തിനും ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ബി കുറച്ചും കൂടെ മോർ ഹെൽപ്ഫുൾ rather than us just trying to find words and trying to make up a sentence when they suddenly ask us നമ്മൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്ത കമ്പനി എന്തായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, എക്സെട്ര. Next is system design. Again, like they will kind of give us a scenario, and then other base say that we have to design a system. Ipo Vicente interview nathu what I got was like ഒരു airport system ഉണ്ട്, and then people can book seats in an airplane, and seats book ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരാൾ സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the other person cannot book it, and they can also like cancel the ticket as well. And അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Now, whenever you are in a technical interview, like whenever like you have to code or ingante oru scenario varumbethekkum, make sure that you communicate very well. Like ipo there will be scenarios where you are stuck somewhere and you don't know ഇവിടുന്ന് ഇനി എന്താണ് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, or sometimes you might forget ഈ ഒരു particular സംഭവത്തിന്റെ syntax. So just communicate that with them and be like എന്താണ് I'm not exactly sure about the syntax, can I google it, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. It's always okay as long as you communicate. If you are not communicating, then they won't know എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന്. And most of the times, this is something nice that I've heard about interviewers. Most of the times, the interviewer also wants us to get the job. So they will definitely try to help you out. As long as you are communicating, as long as they know what the problem is, they will try to help you out. So yeah, do not consider interviewers as this monsters, because they are definitely willing to help us out എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സിനാരിയോയിലാണെങ്കിൽ വിസേൻ്റെ ടൈമിൽ ഓക്കെ എൻ്റെ കോഡിനകത്ത് റിഡൻഡൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ മൈ ഇൻ്റർവ്യൂവർ വാസ് ലൈക്ക് ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് വുഡ് ഇറ്റ് ബി ബെറ്റർ ടു ആഡ് ദിസ് as a function and call it whenever you want it, because കോഡിനകത്ത് റിഡൻഡൻസി വരുന്നില്ലേന്ന് indirectly ചോദിച്ചു. And then I was like, yeah, that makes sense. And then I just made it as a different function, and yeah, those are like some ways they can like kind of help us out. നല്ല രീതി.
And finally, like they will again ask more DSA questions in a technical interview. Most of the time, like fully fledged code എഴുതാനായിരിക്കില്ല പറയാ. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാനായിരിക്കും. The format that you see in lead code, like function ഉണ്ടാവും which will take like the inputs, function argumentsനകത്ത് inputs ഉണ്ടാവും, and then you just need to return the output എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ സംടൈംസ് ലൈക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് എഴുതാനായിരിക്കും പറയുക, ഓർ ലൈക്ക് സംടൈംസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് സ്യൂഡോ കോഡ് എഴുതിയാലും മതി എന്ന് പറയും. So those things are also important. And then finally SQL queries are also like really important. Sometimes അവർ scenario based ആയിരിക്കും തരുന്നത്. Like for example, this is a table and then ഇന്ന fields ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ multiple tables എന്നിട്ട് join kind of questions ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. Like I need to get this query based on this condition. അതിൻ്റെ SQL query എഴുതാനായിരിക്കും പറയുന്നത്. And sometimes it's like ജോയിൻസ് മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ നോർമലൈസേഷൻ പ്രോബ്ലംസും തരാറുണ്ട്. താങ്ക്ഫുള്ളി ഐ ഹാവ് നെവർ ഗോട്ടൺ എ നോർമലൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം, ബട്ട് there is a chance of getting that as well. Some of my friends have actually gotten it during their placement time. So Idhanam, again, like some of the useful resources are Lead Code is a gold mine of resources because Lead Code natha discuss a page under. So Adinatha, if you are applying for a company and chalapa company name just type yanatana, there might be like some discussions going on about that particular company in the online assessment and stuff. So there was this one time where I was like really lucky and ഏതോ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോയായിരുന്നു. അപ്ലൈ ചെയ്തു ആക്ച്വലി, ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഹാഡ് ദിസ് ഓൺലൈൻ അസസ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ. അപ്പോൾ ആ ഡേയിൽ ഐ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ദി ലീഡ് കോഡ് പേജ് ആൻഡ് സെർച്ച് ഫോർ ദ കമ്പനി നെയിം അലോങ് വിത്ത് ഓൺലൈൻ അസസ്മെൻറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദി ഇയർ, ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് ലൈക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ദേ ഗോട്ട്, ആൻഡ് one of those questions actually came for my online assessment as well. So എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ just make sure that you kind of research into how to solve that problem as well, because sometimes the luck can be in your way as well. It's like same question വന്നെന്നിരിക്കും, so you might get lucky like that. പിന്നെ ഉള്ളത് LinkedIn. You can always reach out to people to ask about how, like ഇപ്പോൾ വിസേൻ്റെ കേസിൽ കുറേ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് ആരും വിസയിലില്ലായിരുന്നു. സോ ഐ കുഡൻറ്റ് ആസ്ക് എനി വൺ അബൌട്ട് ദ റിസോഴ്സസ്. സോ വാട്ട് ഐ ഡിഡ് വാസ് ലൈക്ക് ലിങ്ക്ഡിനിൽ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയർ വിസയിൽ കയറിയ എല്ലാവരും കുറേ പേരെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആൻഡ് ദെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലൈക്ക് ടെക്സ്റ്റിംഗ് ദം ആസ്കിങ് ഹൗ ദെയർ hiring process was and എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ്, എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ്. സോ ഗ്യാദർ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ഓൾ ദ സോഴ്സസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ആൻഡ് ദെൻ പഠിക്കുക and prepare for the interview. Then there is Geeks for Geeks and interview experience blogs and which are also like pretty helpful. And then again, where on the just Google all those keywords and like some blogs will definitely pop up. And also, talking about LinkedIn, one more thing is that you can always ask for referrals through LinkedIn. Like if you directly know people who are working in a company that you really want to work it, like നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം or like നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് ആവാം, and if you know like their personal numbers or stuff, you can always reach out to them like that, like for informally. But formally, if you want to reach out to people, LinkedIn is always a good place to ask for referrals and stuff. But when you're asking for referrals, make sure that it's not like എന്താ പറയുക, ഐ വോണ്ട് എ റെഫറൽ ഫോർ ദിസ് ജോബ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നതിന് പകരം എല്ലാ ജോബിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ജോബ് ഐ ഡി ഉണ്ടാവും. സോ ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ദം സെയിങ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഹായ് മൈ നെയിം ഇസ് ദിസ് ഇയർ ആണ്, ദിസ് കോളേജ് ആണ്, ഫ്രം ദിസ് പ്ലേസ്, ആൻഡ് ഐ സോ ദാറ്റ് ഇന്നൊരു ഈ കമ്പനിയിൽ ഈ ഒരു ജോബ് ഐ ഡിക്ക് ഒരു റോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ അപ്ലൈങ് ഫോർ ദാറ്റ്. വുഡ് ഇറ്റ് ബി പോസിബിൾ ഫോർ യു ടു ഗിവ് മി എ റെഫറൽ? ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമേൻ്റെ link അയക്കുക. Do not send it as a document because let's be real here. ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യണം, which is not good, especially if a stranger reaches you out. A link is a bit more better because I don't have to like download a document and then look at it. So എപ്പോഴും like ഡ്രൈവിനകത്ത് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വിസിബിൾ ടു ഓൾ. ലൈക്ക് ആ ഒരു സെറ്റിങ്സ് എപ്പോഴും ഓണാക്കി വെക്കുക ആൻഡ് എന്നിട്ട് ആ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. And then wait for their reply. In most cases, ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് അയക്കരുത് because one of my strategies that I send 5 people those referrals. റെഫറലിന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കും ആൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദം വിൽ റിപ്ലൈ. ബാക്കിയുള്ള 4 ആൾക്കാർ ഗോസ്റ്റ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക്
ഒരാൾ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ നെവർ നോ ആൾ നമ്മളെ ഗോസ്റ്റ് ചെയ്യാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. വേറെസ് 5 ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദം വിൽ ആക്ച്വലി റെസ്പോണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. And you need that referral as soon as you can. So first come kittuvaanengil then we'll just go with that referral ennulla reethilana. And you can always like text the remaining 4 people saying that hey, I have gotten the referral, thank you so much for replying back or something like that. So the next thing is technical interview and tips. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുകയാണെങ്കിൽ, വിച്ച് ഇസ് വെരി റയർലി പോസിബിൾ. ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുന്നേക്കെ ആയിരിക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഓൾവേസ് ചെക്ക് ദം ഓൺ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ ആൻഡ് അവരുടെ അതിനകത്ത് ആ സ്കിൽസ് സെക്ഷനകത്ത് നോക്കുക അവർ ഏതൊക്കെ സ്കിൽസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വേ യു വിൽ നോ ഓക്കെ ഇന്ന കാര്യത്തിൽ ദേ ആർ പ്രിറ്റി ഗുഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്. സോ നമുക്കത് അത്ര അറിയാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നെവർ ആക്ട് ലൈക്ക് യു നോ ദോസ് തിങ്സ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് സംഭവങ്ങൾക്ക് അവർക്കും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ലാണുള്ളതെങ്കിൽ then you know that you have to be like really careful whenever you talk about those things as well. Uh, and then of course you have to always research about the company, because ചില സമയത്ത് they will just straight up ask you why are you even applying for this company എന്നുള്ള രീതിയിൽ, like why do you want to join this company എന്നുള്ള രീതിയിൽ. So you should always have a clear cut answer to that. Be like ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു വർക്ക് കൾച്ചറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ടു ഹാവ് ആൻ ആൻസർ പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ interviewers will definitely ask you if you want to ask any questions to them. And most of the time, prepare a question that you can ask. One of the most generic question that you can ask is, like, I want to know how your day to day, or like how a normal day in this company, how a normal day in a life in this particular company would be for you എന്നുള്ള രീതിയിൽ. That's something that I asked in visa. Like ഞങ്ങൾക്ക് 3 interviews ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. So second interviewൽ I asked like one of കുറച്ചും കൂടെ ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. Like they can handle like millions of payments within a second. So I wanted to know how they did that എന്നുള്ള രീതിയിൽ. And അങ്ങനത്തെ കുറച്ചും കൂടെ കമ്പനി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും they will be impressed with it, because they will know that okay, this kid actually researched about the company and is actually curious to know about these particular things attached to the company. So they will definitely put in a good word for you. And next thing is, like I said before, communicate really well, especially when you are like coding. നമ്മൾ യൂഷ്വലി വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക DSC ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് വിൽ ബി ഇൻ ദാറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ആൻഡ് ദെൻ വിൽ ബി കോഡിങ് ഇറ്റ്. പക്ഷേ ഡു നോട്ട് ഡു ദാറ്റ് വെൻ യു ആർ ഇൻ ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ. ദാറ്റ് ഹാസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻ വിത്ത് മീ, ആൻഡ് long story short, I didn't get selected to the next interview. So yeah, make sure that you are communicating really well. And എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സ്റ്റക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് tell them. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അറിയാത്താണെങ്കിലോ they can always help you out. And also always give mock interviews. Like if you are in your third year, like I think this is like the best time, or like നിങ്ങളുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണല്ലോ ഉള്ളൂ. So this is like always a good time to start giving mock interviews. So mock interviewസിൻ്റെ ഒരു biggest help എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ you will get to know how prepared you are. So ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ. So you will get to know വേറൊരാൾ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്തും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. So അങ്ങനെ you can always like reiterate everything and kind of perfect all the things that you can in order to get the job. And then also prepare answers for common behavioral questions. Now, behavioral questions എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി HR റൗണ്ട്സിലാണ് അത് ചോദിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷെ ചില കമ്പനീസിന് HR റൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവാറില്ല. സോ അങ്ങനത്തെ കമ്പനീസിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ഇൻ്റർവ്യൂസിന് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ദേ വിൽ ലൈക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ബിഹേവിയറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. സോ സം ഓഫ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ tell me about a time where നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ തന്നെ there was this conflict and how did you solve that. സോ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിൽ ആക്ച്വലി ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ദി സ്റ്റാർ മെത്തേഡ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലുള്ള. സോ സ്റ്റാർ മെത്തേഡ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഓർ ലൈക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ഇസ് ഫോർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ tell me about a time where you showed your leadership abilities or something like that. So star method means that you have to talk about the situation എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആൻസറിൻ്റെ 20% ആയിരിക്കണം. Then you have to talk about the task.
or like എന്താണ് problem എന്നുള്ള രീതിയിൽ. So that's like that has to take up like 10% of your answer. Then you have to talk about action. Now action is like the most important thing because actionനകത്താണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്തത് അതെല്ലാം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെയാണ് we have to like actually add all the important facts and all the important actions that you have done in order to solve that particular problem. So this is action has to take up like 60% of your answer. And then finally the result, which is like what was the end result for it. That should take up like 10% of it. So ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് you can see that in the situation it's like the teacher asked this particular student to help people who are struggling with some complex concepts and stuff. So the task at hand was there was this upcoming national exam, and they like the math teacher wanted to start an after school session in order to assist the other students. So that's the task. And then you have to talk about all the actions that you have done. So this student has stayed back from school like twice a week in order to review the class materials and homework. The student also created a comprehensive study guide and done all of these things. All of these things are things that he has done. And അത് ആ ഒരു അത്രയും emphasize ചെയ്ത് തന്നെ പറയണം. Because if you say something like, yeah, I stayed back, I made materials, I helped the teacher, it's not exactly you measuring all the things that you have done. You have to talk about it in such a way that whatever things that you have done, it is important, and the other person should also understand that the things that you have done are important. So അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാലാണ് മറ്റേ നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Because if you talk more and more about the problem and very less about the solution, then you will already lose the interviewer, because it's like എല്ലാവരുടെയും ഫോക്കസ് or like attention span എന്ന് പറയുന്നത് is very low. The interviewer will just think that you are just talking more and more about the solution, more about the problem rather than the solution. So yeah. Technical interviews കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ the next thing is HR interviews. I will say that one of the most common saying is that ഇവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there is a high chance that you are going to get the job. പക്ഷേ അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. Like there are also some people who failed in HR interviews, and this particular interview is also very important because this is also the last interview that you are going to get with the company, and this is going to determine whether you are going to get the job or not. So as always, make sure that you have a good introduction. Now ഇതിനകത്ത് you have to know your resume like really well. I'm not talking about like all the tech skills and എല്ലാം technical interview എന്തായാലും നിങ്ങൾ നോക്കും. പക്ഷേ there might be like some hidden things that you have actually added to make your resume കുറച്ചും കൂടെ രസം ഉള്ള പോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. For example, like hobbies or something, which is not exactly. Sometimes it is appreciated to add hobbies in your resume, sometimes it's not. So ഇപ്പോൾ എൻ്റെ resume-നകത്ത് I added blockchain as one of my areas of interest. And even though we didn't have an HR interview, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമാതിരി managerial kind of interview. So it was a mix of tech and a bit of HR പോലെ. So this guy actually found this word blockchain in my resume, and he was like, I don't know much about blockchain, so can you tell me what blockchain is and why it is useful and stuff. And since I mean, I was kind of happy that he didn't know about blockchain. So that meant that even if I kind of say something that's not accurate, he will not understand it. But that's when I realized that as soon as I started talking about blockchain, he was typing, he was Googling it. And it was like whatever things that I said, all the facts that I talked about blockchain, he also agreed it from his hand, which kind of made me sure that he was Googling all the things that I was saying and making sure that whatever that I have said was correct or not. So അതുപോലെ തന്നെ I think എൻ്റെ അതിനകത്ത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. So he talked about those companies and what the company did and stuff like that. Pinna, some of the common questions are like strengths and weaknesses. Make sure that you have like 3 points for strengths and 3 points for weaknesses. These are things that they can ask. And then like your short term, mid term, and long term goals. And the famous question, why this particular company? Always have an answer for that. And
വേറെയും കുറേ ജനറിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഐ വിൽ സേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ബിഗ്സ് വെബ്സൈറ്റ്. എൻ്റെ HR റൗണ്ടിന് മുന്നേ, ലൈക്ക് ദ മാനേജറിയൽ റൗണ്ടിന് മുന്നേ, ഐ ജസ്റ്റ് വെൻ ത്രൂ ദി ഇന്ത്യ ബിഗ്സ് വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് വെൻ ത്രൂ ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആൻഡ് അതിനകത്ത് തന്നെ കുറേ ഡിസ്കഷൻ പേജ് പോലെയാണ്. സോ കുറേ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. യു ക്യാൻ കൈൻഡ് ഓഫ് പിക്ക് some of the answers that aligns with who you are എന്നുള്ള രീതിയിൽ. And also a lot of blogs are also written to, ace your HR interviews. I think that's about it. If you have any questions, you can just drop it down in the chat box and I'll be happy to answer them. Itrayana is like the kind of like the roadmap to get that offer. Okay, is system design necessary for freshers? For the longest time, I actually thought that it was not necessary until I started my placement prep, and a lot of my friends and also myself, we had system design in our rounds. Like in the second technical interview, we had system design included in that particular round. So it would always be beneficial to know about or learn at least the basics about a system design. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് ചോദിച്ചത് വാസ് ലോ ലെവൽ ഡിസൈൻ, ലൈക്ക് ഓൾ ദ തിയറി ആൻഡ് സ്റ്റഫ് റിലേറ്റഡ് ടു സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ. വെറാസ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ലൈക്ക് മറ്റേ സ്യൂഡോ കോഡോ, ലൈക്ക് ആ ഒരു എൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ലൈക്ക് ദർ വാസ് ഓൾസോ ദിസ് അതർ കമ്പനി നെയിംഡ് ഹൈപ്പർഫേസ്, ആൻഡ് അവരുടേനകത്തും ഈ ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതിനകത്ത് അവർക്ക് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സെക്ഷനായിട്ട്. സോ ഐ വുഡ് സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ലൈക്ക് if you don't have the time to learn the entire thing, at least basics എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രൊജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് I would say a lot of things on GitHub are actually open source projects, but it's very hard to find them, and it's very hard to understand a huge code base and contribute to them. So there are like specific programs that you can, uh, that you can join in order to contribute to those projects. Some of those would be uh, the project that I have contributed to is called Wikimedia. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. സോ വിക്കിപീഡിയൻ്റെ പാരന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് വിക്കിമീഡിയ, ആൻഡ് വിക്കിമീഡിയനകത്ത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വിക്കിപീഡിയ there are so many projects along with Wikipedia for under the Wikimedia Foundation. So they usually conduct this hackathon, and അതിനകത്ത് you can actually get a chance to contribute to open source projects. I'll just check for the link. If I can find it, I'll actually put it here if I can get the link. So that's one way of contributing to open source projects. And അതല്ലാണ്ട് there are like ഇപ്പോൾ ഹാക്ടോബർ ഫെസ്റ്റിലൊക്കെ ഇഫ് യു ചെക്ക് GitHub ഓരോ ടാഗ് ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് ഹാക്ടോബർ ഫെസ്റ്റിന് ടാഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രൊജക്ട്സ് ആണ്, ആൻഡ് യു ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദം. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് ദിസ് വെബ്സൈറ്റ് കോൾഡ് Quine. I'm not exactly sure about if they have renamed it or anything, but അതിനകത്തും if you make an account in that, നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിൽസിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രൊജക്ട്സ് റെക്കമെൻഡേഷൻസിൽ വരും. സോ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ചെക്ക് ഔട്ട് ദോസ് പ്രൊജക്ട്സ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഇറ്റ്. പിന്നെ വൺ തിങ് ഐ ക്യാൻ സജസ്റ്റ് ഇസ് GHC സ്കോളർഷിപ്പിനകത്ത് ലൈക്ക് 2 days ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇവൻറ്റ് പോലെ നടക്കാറുണ്ട്. സോ ആ ടൈമിൽ ഇഫ് യു ഗോ ത്രൂ ഓൾ ലൈക്ക് ദർ സ്പോൺസർ ടെക് കമ്പനീസ്, അവരുടെ പ്രൊജക്ട്സിനകത്ത് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇഷ്യൂസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അവിടെ. പിന്നെ കോഡ് ട്രയാജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദർ ഇസ് ദിസ് അതർ ഐ തിങ്ക് അതർ പ്ലാറ്റ്ഫോം. അതിനകത്തും ഇഫ് യു മേക്ക് എൻ അക്കൗണ്ട്, അവർ യൂഷ്വലി ലൈക്ക് ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് അയക്കും. എന്താണ് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സജഷൻസ് പോലെയായിട്ട് ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് അയക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് സം ഓഫ് മൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കെയിം ഫ്രം ദാറ്റ് as well. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് പിന്നെ ഉള്ളത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്, ലൈക്ക് സോഷ്യൽ സമ്മർ ഓഫ് കോഡ്, winter something code and things like that. പക്ഷേ the problem with those things is that projects കുറവും contributors കൂടുതലാണ്.
ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് a lot of people are going for open source contributions because ഇപ്പോൾ GSOC ഒക്കെ പോലത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണെങ്കിൽ you get the stipend as well, which is like 1 lakh. So more than 1 lakh, I think. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ a lot of കോമ്പറ്റീഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ഹാപ്പനിങ് ദർ. അപ്പോൾ പ്രൊജക്ട്സ് കുറവും ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് അറ്റ് അവസാനം നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. Yeah, I'll share my resume with one of the organizers and they can share it to you. Yeah. Uh, First of all, if they ask you to pay them to do an internship, do not go for the internship. പിന്നെ ഉള്ളത് is like there are some pretty cool startups that won't pay you, but you can join them for the experience. അത് you have to make that decision for yourself. And sometimes like ഭയങ്കര difficult ആയിട്ടുള്ള പണിയായിരിക്കും, or like work life balance ഭയങ്കര ഷോക്കായിരിക്കും. സോ അത് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ വേണം ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ. ലൈക്ക് യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് ബട്ട് യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ദി എക്സ്പീരിയൻസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്പനീസ്. ബട്ട് നെവർ പേ അങ്ങോട്ട് ടു ഗെറ്റ് ആൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് വാട്ട് ആൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഇസ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ദ ഇന്റേൺഷിപ്സ് ഇൻ വിച്ച് യു ഗെറ്റ് പെയ്ഡ്. സോ ഐ വുഡ് സേ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒരു 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 സ്പെസിഫിക് ടൈമുണ്ട്. ആ ഒരു ടൈമിൽ എന്താണ്, ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു ടൈം ലൈക്ക് ആവാറായിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ഓൾറെഡി ജൂൺ. സോ യാ, ലൈക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ കുറേ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. നൗ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ അൺസ്റ്റോപ്പിൽ യു ക്യാൻ സീ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ബട്ട് അൺസ്റ്റോപ്പിൽ ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് അതിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ ഒരു ഐ വുഡ് സേ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല, ബട്ട് ലൈക്ക് CS സ്കോർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു MCQ റൗണ്ട് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ടു പാസ് ദം. ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കമ്പനി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു. പക്ഷേ അത് മിക്കതും ഫാങ് കമ്പനീസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു നീഡ് എ റിയലി ഗുഡ് നോളജ് ഓഫ് TSA. ബട്ട് ദാറ്റ് ബീങ് സെഡ്, ഇഫ് യു സീ ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, മേക്ക് ഷുവർ ടു അപ്ലൈ ഫോർ ഇറ്റ്. പ്രെപ്പും എല്ലാം യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് അലോങ് ദ വേ. ഡു നോട്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കരുത്. ഓൾവേസ് അപ്ലൈ ഫോർ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു സീ. Second thing is, make sure that you make maximum connections out of the events that you attend and stuff. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ internship എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരെണ്ണം കിട്ടിയത് വാസ് ത്രൂ തിങ്കർ ഹബ്. ആൻഡ് അവിടെയുള്ള മിക്ക ഇവൻസിനും ലൈക്ക് ഡ്യൂറിങ് മൈ തേർഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഐ യൂസ് ടു ബി ഓൾവേസ് ദെയർ ഇൻ തിങ്കർ ഹബ്. സോ ഐ ഹാവ് മെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ ടിങ്കർ ഹബ് ആപ്പിനകത്ത് തന്നെ കുറേ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അതിന് അങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണമായിരുന്നു വാസ് CareStack. ആൻഡ് CareStack അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ആൻഡ് ദെൻ ഈവൻ അതിൻ്റെ പ്രയർ ടു ദാറ്റ് ലൈക്ക് ടെക് ഫോർ ഗുഡിൻ്റെ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് വന്നായിരുന്നു. ഐ അപ്ലൈഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ ഇന്റർവ്യൂ കോൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ടിങ്കർ ഹബ് ലൈക്ക് ഇന്റേർണലി ഇറ്റ് സെൽഫ് അവർ കുറേ ഇങ്ങനെ നോക്കാറുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് കണക്ഷൻസ് വിത്തിൻ ലൈക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, ഐ എം നോട്ട് ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ടിങ്കർ ഹബ്, ബട്ട് എനിക്ക് കൂടുതലും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വാസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ടിങ്കർ ഹബ്. സോ ബാക്കിയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനകത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇന്റേൺലി അവർ ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാറുണ്ട്. ലൈക്ക് അവർക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ അങ്ങനത്തെ കണക്ഷൻസ് മാക്സിമം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പിന്നെ ഉള്ളത് ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡർ ടു ഗെറ്റ് ബിക്കോസ് വൈ കോമ്പിനേറ്റേഴ്സിന് ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്സിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഐ ഫർഗോട്ട് ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ്, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വെൽ ഫൗണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ വെൽ ഫൗണ്ടിനകത്ത് യു ക്യാൻ സെർച്ച് ഫോർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് റൂൾസ് as well. ആൻഡ് അതിനകത്ത് ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ റിമോട്ട് internship as well. So അങ്ങനെയും you can apply for them. And I think അത്രയാണ് is what I can help with like the internship എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടാന്നുള്ള രീതി. പിന്നെ കുറേ ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക, കുറേ ഹാക്കത്തോൺസ് ആൻഡ് കുറേ ഇവൻറ്റ്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും, ഇപ്പോൾ ഹാക്കത്തോൺസിനകത്ത് തന്നെ ആണെങ്കിലും സ്പോൺസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ സ്പോൺസേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ ഓരോ എന്താ പറയുക, സ്പോൺസർ സ്പെസിഫിക് പ്രൈസസ് ഉണ്ടാവും. സോ ആ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത്, അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ സ്പോൺസേഴ്സിൻ്റെ ടൂൾസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അങ്ങനെ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ആൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ത്രൂ ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ സ്പോൺസേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ് as well. Yeah, Angel is well found, yeah. And I'm also searching for, okay, this is the okay. This is the hackathon that I was talking about. Like Wikimedia and hackathon ആണ്. ആൻഡ്
I think my proper open source journey kind of started from this. Okay. As a first year student during this vacation, what should I focus on if I want to aim for the highest placements? Could you give me a short roadmap? Um, it depends on a lot of things actually. Like ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജ് എന്താന്നുള്ളത് is something that I should know so that I can actually give you a roadmap. But I would say since like this is your first year. Hi. Huh. Anyways, so since like this is your first year, I would say you can always start with DSA, but it's not like you have to go like very deep into DSA. Understand the concepts and paye build up that consistency and ഒരു base level എല്ലാം clear ചെയ്യുക and then slowly DSA build up ചെയ്യുക, but at the same time build a lot of cool projects and എന്താ പറയുക കുറേ ഹാക്കത്തോൺസിനൊക്കെ പോവുക, കുറേ ഇവൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക and like build up your resume. Correct achievements, projects, try to get internships. Angane like make sure that your resume is like really good by the end of like third year, so that fourth year it should be like you can really focus on just DSA and the കുറച്ച് few projects, and then അത് വെച്ചിട്ട് you can like sit for your placements and hopefully get like a really cool package. Wait, we do have a question. Wait, wait. Um, I'm a first year and I really want to build something cool and for the real problems. The problem is I can't find the actual problems, or is it difficult to realize the significant one? Can you tell me how we can identify those problems or get some problem statements? One of the best ways to get a really cool problem statements is to go and attend the hackathons, because എൻ്റെ resume some of the projects that I have built that are added in my resume are just hackathon projects. Because sometimes നമ്മുടെ life, okay, this is how I view it. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ like there might be like ചെറിയ things that kind of annoys us a lot. Is there a way of solving those problems with technology? അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യൂഷ്വലി കാണാറുള്ളത് with the problems that I have, because the things that I make are customized to my needs and my wants. പക്ഷേ there are also like a lot of problems that a majority of people are also facing. So അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ is also is also like some projects that you can build. പക്ഷേ the short answer would be just go attend hackathons. Like that's the best way to identify those problems and to understand them and to build a cool solution for it. Okay. എനിക്ക് യൂഷ്വലി ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യു ആർ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് വിത്ത് എ ബഞ്ച് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ. സോ ജസ്റ്റ് തലയിൽ വരുന്ന എന്ത് ഡംപ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും വി ഓൾ സേ ഇറ്റ് ഔട്ട് ലൗഡ്, ആൻഡ് ദെൻ അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് വി വോണ്ട് ടു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ടു ദ സൊല്യൂഷൻ. സോ അങ്ങനെ വി കൈൻഡ് ഓഫ് മേക്കപ്പ് വാട്ട് വി വോണ്ട് ടു ബിൽഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ലൈക്ക് റിയലി സ്റ്റക്ക് ഓർ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ, ഇഫ് യു cannot like get a solution, I would suggest asking AI for it. But although it's going to give you like a very generic solution, so that is there. Like, this, you can research more about the problem, actually understand it. Like deeper level, you will understand at least how to build a solution for this problem. സോ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാക്കത്തോൺ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുറേ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് വി റിയലൈസ്ഡ് ഓക്കെ ദിസ് സൊല്യൂഷൻ കുഡ് ആക്ച്വലി വർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ആ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിയത്. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ്. Okay, so I suppose we are done with the questions. So thank you, Alaka A J, for taking your time to deliver such an informative session. It was a really fun session. It gave us a lot of knowledge about placements and strategies to overcome it. Then I'd also like to thank Hima for her warm welcome, and also the Tinker Hub Mitch team for organizing this whole session today, and then all of you present here today for showing up and for listening and being such an engaging audience.